Welcome to Science World. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي أبطال جريد 6؟ معاكم مستقى. هنحل إن شاء الله النهاردة مع بعض lesson 3 concept 4.1. يلا بينا نبدأ بسم الله. Number 1, transferring of some properties from parents to offspring occurs in. طبعا انتقال الصفات والخصائص دي من الآباء إلى الأبناء دي بتحصل في living organisms بس. Number 2, the genetic factors that transfer from من parents للoffspring يبقى parents to their offspring. Number 3, transferring of genetic factors happens in في living organisms بس. طب مين living organism معانا؟ الهيومنز والانيمالز والبلانتس التلاتة كائنات حية فبتنتقل فيها الصفات الوراثية عادي. Number 4, all the following are inherited traits in humans except صفات وراثية في الهيومنز. طبعا الاي color والنوز شيب والاير شيب تبع الهيومنز، لكن الفير color اكيد البني ادمين ما عندهمش فر، يبقى fur color لا. Appearance of inherited traits on offspring is due to passing down A from their parents genetic factors العوامل الوراثية. Perman cats have البيرمان كات عنده long and silky hair شعر طويل وحريري أو شعر طويل وناعم. Sphinx cats and Perman cats are different in their طبعا هم different في number of eyes لأ، الاتنين ليهم عينين عادي وعندهم رجلين عادي ودان عادي، لكن الاتنين بيختلفوا عن بعض في presence of hair في وجود الشعر. All the following are inherited traits in plants except في البلانتس. طبعا البلانتس ما عندهاش ears، ما عندهاش ودان، يبقى length of ears. Bad habits in humans lifestyle include، هو بيقول لي هنا bad habits يبقى مين؟ طبعا drinking more soda. Eating healthy food دي good habit، و doing exercise good habit برضو، و avoid smoking good habit. يبقى مش عندي مين غير مين؟ drinking more soda. Genes are tiny structures that found in الجينز موجودة في النيوكليس، يبقى the cell nucleus في النواة. Hereditary traits transfer when living organisms reproduce and produce. طبعا produce offspring. طيب of مين بقى؟ أكيد مش هيدوني أفراد من جيل من نوع تاني، أكيد من نفس النوع، يبقى produce offspring و same of the same kind، يبقى offspring of the same kind. pet cats have طبعا القطط بتختلف في الشكل، يبقى different shapes and they belong to the كلهم قطط، كلهم نفس النوع، يبقى different shape with the same species، يبقى letter A. نيجي للماتشنج. leaves shape trait. الليفز دي شكل الليفز ده في البلانتس يبقى is inherited in plants، يبقى letter C. fur length trait fur فر يبقى أكيد في الانيمالز، يبقى is inherited in animals، يبقى A. nose shape trait شكل الأنف في الهيومنز، يبقى B. نيجي على true or false. all living organisms inherit traits from their parents. طبعا true. inherited traits don't affect the structure of living organisms. don't لا غلط. false بتأثر. Sphinx cat doesn't have any hair or have only very fine hair. true. ما عندوش شعر، ولو فيه فبيبقى خفيف قوي وبري، فبيبقى الظاهر بيبقى خفيف جدا. all Burman cats have white very short and silky hair. طبعا هو مش كلهم فرو أبيض وقصير، لا هو أساسا long silky hair، ومش كلهم أبيض أكيد. there is no Sphinx cat has long hair like Burman cat. طبعا true. مفيش كل Sphinx cat ما عندهاش أصلا شعر. Transferring of inherited traits through generations of desert plants make them more adapted to survive in extreme desert conditions. True. ده بيساعدها إنها تعمل adapt. Inherited traits in Sphinx cats include hairless body, eye color, and ear shape. True. Environmental and genetic factors affect the behaviors, structure, and growth of living organisms. True. Your health will be positively affected if you drink unclean water. لا دي مش positively خالص، negatively affect، يبقى false. Genes carry inherited traits from parents to their offspring. True. Genes determine the plant length and its flower color. طول النبات ولون الأزهار بتاعته. True لأن دي صفات وراثية. Drinking soda and smoking are some bad habits that positively affect. هي some bad habits لكن positively affect لا هي negatively affect، يبقى false.
نيجي للسؤال اللي بعد كده. Space kitten inherits the trait of long silky hair. long silky hair يبقى مين؟ Berman cat. While a space kitten inherits the trait of hairless body يبقى Sphinx cat. Genes determine the fur color in fur color يبقى في الانيمالز أكيد. And the flower color in plants. Availability of food, clean water, and health care are examples of food و clean water و health care يبقى دي environmental factors عوامل بيئية. While space factors determine our body structures like hair color and eye color يبقى دي genetic بقى عوامل وراثية. نيجي للscientific term. It's the factor that controls which trait get inherited from parents to their offspring يبقى دي genetic factors. A type of cats that have long silky hair يبقى Persian cat. A type of cat that doesn't have the genetic factor of long hair يبقى Sphinx cat. They are external factors عوامل خارجية that affect our health and we might not able be control them ما بنقدرش نتحكم فيها. عوامل خارجية وما اقدرش اتحكم فيها يبقى environmental factors. They are responsible for determining the body feature and present in the cell nucleus. أول ما أشوف إنها موجودة في الcell nucleus يبقى دي genes على طول. Traits that play an important role in determining the shape and the structure of an organism يبقى دي مين؟ Hereditary traits. نيجي للcomplete. All living organisms inherited genetic طالما inherited يبقى genetic factors which transferred from parents to their offspring. The type of cat that inherits its hairless body from its parents is known as hairless body. مفيش شعر يبقى Sphinx. Sphinx cat doesn't have the genetic factor for long hair which is found in مين اللي موجودة عند مين البرمان cat. Color and place of the flower are two factors in plants. طبعا ال color وال place of the flower دي genetic factors. The way of your earlobes اللي هي حلمة الأذن hand that and the length of your fingers are two. طبعا ال way of your شكل الأذن وحلمة الأذن وطول الأصابع دي من genetic factors. فهو هنا بيقول the way of your earlobes hang and the length of your fingers are two traits controlled by mean genetic factors that are found in the cell nucleus. هي genetic factors بس هو هنا مش بيسأل على genetic factors عشان هو هنا عايزني أقول مين اللي موجود في النيوكليس يبقى genes controlled by genes. هنا genes ومعلش ثواني عشان أنا نسيت السبيس الأولانية أصلا are two genetic factors. يلا بينا على السؤال اللي بعد كده. نشيل بقى معلش نشيل factors طالما هو كاتب traits. The way of your earlobes hang and the length of your fingers are two genetic traits أو hereditary traits أفضل على فكرة فهنخليها hereditary traits أفضل. اللي هي عوامل وراثية controlled by genes that are found in the cell nucleus. تعالوا بقى يلا على give reason for. A Burman kitten has long silky hair لأن هو عنده الجينز بتاعتها وخدها إن اللي هي inherited traits بياخدوها من البيرنتس صفات وراثية بتنتقل ليهم من البيرنتس يبقى because it inherits this traits from its parents بيورثوا الصفات دي من البيرنتس. Sphinx cat doesn't have long hair because it doesn't have the genetic factor for long hair. Your lifestyle choices affect your health. ازاي بقى؟ على حسب لو كانت good habits هتأثر عليا بالpositive effect.
لو كانت bad habits هتأثر عليا بالنيجاتيف effect. يبقى because they depend on your behavior بتعتمد على سلوكياتك which may be good habits or bad habits. What happens if the genetic factor of hairless body trait is transferred from a Sphinx cat's parents to their offspring? في الحالة دي the trait of hairless body appears on the offspring. طيب إيه اللي هيحصل لو ال inherited traits are transferred from desert plants to another through generations بتنتقل عن طريق عبر الأجيال؟ The desert plants are more adapted هيتكيفوا أكتر to survive in extreme weather conditions. تعالوا ندخل على آخر سؤال. Photos number space and space represent bad habits. Bad habits يبقى number 1 و number 3. طب good habit number 2. Photo number 3 represents an environmental factor that positively affect human health. 3 environmental factor لكن positively affect لا، ولا حتى environmental factor على فكرة، يبقى false. أنا بشرب صودا. Photo number 1 and 2 تمام are related to genetic factors. لا برضه false. ايه علاقتها بالgenetic factors؟ طيب photos number 2 and 3 represents good lifestyle choices. هي 2 لكن 3 لا، فتبقى false برضه. All photos show habits that have different effects on the human health. في منها good habits وفي منها bad habits، فتبقى true. كده نكون خلصنا أسئلة lesson 3 concept 4.1. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو حد عنده أي سؤال يكتبوا لي في الكومنتس وأرد عليه إن شاء الله. ولو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم الفيديوهات أول بأول. أشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Don't forget to like, share with your friends, and subscribe for more science fun. See you in the next lesson!